Okay, let us start the lecture again. तो हमें प्रूव करना है कि ये जो जे है इट्स अ मिनिमल आइडियल. ओके, सोल्यूशन. कोई आइडियल लीजिए जो इसका सबसेट होगा मिनिमल. हमें प्रूव करना. लेट बी बी एन आइडियल ऑफ एस such that B is subset of what? G E. Okay, and let B belongs to B, which implies that B belongs to G. Now this one we have S1 B S1. Since this is a minimal, okay, this one is minimal, G is minimal. So then S1B S1 it's subset of B because B is an ideal containing B. Okay, but S1B S1, or you can say JB. Okay, J or B. But this one it's the unique, it's the smallest ideal containing B, and B is also the ideal containing B. It is subset of S1A S1. S1A, that's J. That's our J. Okay, it is subset of J. ये J का subset, which implies that this JB is related to JA. JB is related to JA. But this J, or you can say this J is minimal, which implies that JB is equal to JA. But then this implies that J or B, but then JB, the ideal, okay, it's equal to JA, which implies this B is also equal to JB, because B lies between JB and JA. So that means this JA is minimal. So which implies, so therefore JA is, therefore JA, therefore JA is equal to KS. It's a minimal. Okay, so therefore JA is minimal ideal of S. So thus JA is equal to KS. अब हमें ये भी प्रूव करना है, ये जो है आपके पास मैं प्रूव करूंगा जे ए मतलब आइडियल इज इक्वल टू जे क्लास ऑफ ए. ये मैं प्रूव करूंगा. तो इसके लिए मैं कोई एलिमेंट जे ए में लूंगा, वो मैं प्रूव करूंगा वो जे क्लास ऑफ ए में. नाउ वी शो नेक्स्ट वी शो दैट this J class of A is equal to J. So for this let's take an element B in JA. Then as you have already seen that this JB is equal to JA. ये हमने अभी चेक किया. Okay, this we already seen. So that means B is J related to A. BJ related to A, which means that B belongs to J class of A. और कन्वर्स भी इसका ट्रू है. अगर कन्वर्स आप लोगे ना B belongs to J, then B is J related to A, which means that JB is equal to JA. That means B belongs to JA because B is in also JB. B JB में है ना, और JB JA के बराबर. It's if and only. If and only. So therefore J of A is equal to JA, and they are all equal to kernel K of S. कर्नल के बराबर है ये.
So one thing is clear that if S is a semigroup with 0 then Ks is equal to 0. इसका आप ख्याल रखिए, अगर S semigroup होगा जिसके पास 0 होगा उस केस में जो इसका कर्नल है वो 0 के वैल्यू, मैंने ऑलरेडी मेंशन बताया आपको. So if this J is not minimal, तो हमने ये देखा कि अगर J मिनिमल है, ये मैं यहाँ पर नोट लिख दूंगा, if J class of A is minimal among all the J classes, then we have seen that J class of A is equal to JA. ये हमने चेक किया है. अब इसकी बेस पर हम एक नई डेफिनेशन हम देंगे. एक सेट कंस्ट्रक्ट होगा इस बेस पर. अगर JA मिनिमल नहीं होगा, तो मतलब इसका कोई कंटेनिंग सेमी ग्रुप आइडियल होगा JA का. सो लेट्स राइट दिस. इफ JA इज नॉट मिनिमल, ओके, if J class of A, if J class of A is not minimal, if it's not minimal in J classes, okay, S over J, then this set which is consisting of those elements which we denote by I of A, okay, I of A, it's a set consisting of those elements of S such that JB is strictly less than JE. तो कोई ना कोई B तो होगा such that JB is strictly less than JA, क्योंकि JA जो है ये मिनिमल है. अगर ये मिनिमल होता उस केस में कोई भी B ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता. such that JB less than JE, ये हमने चेक किया है. But if it is not minimal then there must be B such that JB less than JA. ये तो मिनिमल की प्रॉपर्टी है ना, मिनिमल एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी है. अगर JA मिनिमल होता देन फॉर एनी JB लेस देन JA दिस JB मस्ट बी इक्वल टू JA. तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं होगी यहाँ पर अगर JA मिनिमल होगा. बट J इज नॉट मिनिमल, सो देयर मस्ट बी सम B such that JB इज स्ट्रिक्टली लेस देन JA. तो ये जो सेट होगा, दिस सेट इज नॉन एम्प्टी, दिस सेट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S, subset of S, and we see that this is an ideal of S. ये S का आइडियल है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे. Show that IA is an ideal of S. Exercise show that IA is an ideal of S. ये S का आइडियल है. Solution. So let's take B in IA and let's take any two elements U and V in S. हमें प्रूव करना है BU और VBB IA में है. So this B is in IA, that means JB is strictly less than JA. But we have UB is less or equal to JB and JBV is less or equal to JB. ये हमने ऑलरेडी किया है जब हमने J क्लास को डिफाइन किया, वहाँ पर हमने इसको चेक किया है. So this gives that JUB is strictly less than JA and JBV is strictly less than JA, which implies that both UB and BV they are in IA. So thus IA is an ideal. Thus IA is an ideal of S. Is an ideal of ये S का आइडियल है. IA S का आइडियल है.
Next exercise. Show that JA, the two-sided ideal JA, it's equal to J class of A union I of A, जो हमने अभी डिफाइन किया I of A, and this IA is equal to the union of J classes, union of J classes where these JBs they are less than JA. Show that this and that, or ये भी proof and that both the unions are disjoint, and that both the unions are disjoint. Unions are disjoint. दोनों unions disjoint. Solution इसका. So let's take any element B of JA. We show that either B belongs to J class of A or B is in JIA. So let B belongs to J. Okay. So it means that the two-sided ideal JB is contained in J, जो हमने अभी चेक किया है. तो ये J का सबसेट है. तो मगर हमें चाहिए J रिलेटेड. ओके, अगर इक्वल होगा उस केस में तो रिलेटेड है ही. इन केस if this holds, if JB is equal to JA, these both the ideals are equal, then J class of B must be equal to J class of A, because it's a definition of the relation. So we know that the J class of B is related to J class of A if and only if the principal ideal generated by B is subset of principal ideal generated by A. Here we have on both the way J class of B, the principal ideal generated by B is subset of the principal ideal generated by A, and the principal ideal generated by A is subset of the principal ideal generated by B. So that means JB is related to JA and JA is related to JB. So then by antisymmetric they must be equal. They are equal. So then JB is equal to JA, which means that B belongs to JA. B JA में होगा इस केस में, अगर JB JA के बराबर होगा. और अगर इसके बराबर नहीं होगा उस केस में B JA में नहीं होगा. Now if JB is not equal to JA, then JB is strictly contained in JA, and this B is not in J. ये JA में नहीं है, because JB is not equal to JA. इनके classes equal नहीं है, which means that the J class of B must be strictly less than J class of A. It cannot be equal, क्योंकि अगर equal होता फिर इनके J class equal होते. So that means by definition of IA, B belongs to IA. So therefore J class of A is contained in the principal ideal generated by A is contained in J class of A union IA. और इसका कन्वर्स आप खुद देखिए. कन्वर्स ये इनइक्वालिटी आप चेक की इंक्लूजन. So prove the other inclusion also. Prove the other inclusion. Also, okay. So hence they are equal. Hence this this principal ideal JA is equal to the J class of A union IA.
और ये डिसजॉइंट तो है ही, दे आर नॉट इक्वल, दिस जे ए एंड आई दे आर नॉट इक्वल। तो जो एलिमेंट जे ए में होगा उसका जो जे क्लास होगा वो जे क्लास ऑफ ए के बराबर होगा, और वो ओबियसली आई में नहीं हो सकता क्योंकि आई में स्ट्रिक्ट लेस होना ज़रूरी है। एंड क्लियरली जे क्लास ऑफ ए एंड आई आर डिसजॉइंट, क्लियरली J class of A and IA are disjoint। इसको भी आप वेरीफाई करें। तो फर्स्ट पार्ट आपने किया है प्रूफ, सेकंड पार्ट आप खुद देख लोगे। सेकंड पार्ट जिसका है दैट इज IA is equal to the union of J classes of A, J class of B, sorry, J class of B, J class of B, J class of B such that JB less than J। obviously इनका यूनियन ही है क्योंकि इसी टाइप के एलिमेंट्स इसमें है। B such that JB less than J, तो वो सारे एलिमेंट्स B such that JB less than J, तो उनको आप लिख सकते हैं ना यूनियन ऑफ J क्लासेस। चलिए वो कुछ एलिमेंट सपोज बी हो गया एलिमेंट, अब जो भी सपोज बी इसमें एलिमेंट है, ठीक है, बी इसमें आई में है, इट्स वेरी सिंपल, बी अगर आई में है व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट जे बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन जे ए, ओके, एंड दिस बी आल्सो बिलोंग्स टू जे बी। So B belongs to JB such that JB is strictly less than JA, which means that B belongs to the union of J classes, okay, or B such that JB is less than J। It's very simple. On the other way you can also do it, suppose there is a J, suppose there is an element X which is in this union, so that means X belongs to at least one J class of B such that JB is less than JA। Now a J class of B is less than JA, okay, and X in JB, it means that J class of X is also less than J class of A, because J class of X is same as J class of B as they are related, so which means that X is in I, X I में। so it's very simple, you can do it, it's not too hard। Okay, next exercise। Yes, हाँ सर इतना ही पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ेंगे, अच्छा ठीक।